Enodio machielo nyakuram gajuang hageno ni rio makare kamora mora miketo wangi wangjo mari Ramogi TV wantiere chenro maduol ka en kanyosa chiele wangi mamidiam waiko ni weche manyien kabende koreo kada mar reporter mar county Masia weche go magmibadhe kabende wangi oni magmotendre kod gomo mabendo dhi mbele county Nakuru kalakteche koro keto giegi mag tich piny kagidwaro mondo winjo kwane giketo oketi e temo waiko ni magi weche manyien kabanga nebe kanyo gitwak mar duol kabende George Bati angne got Mbaka kanyo gi Duncan Okach maino kil gidhingiyo weche go motendre kod twak mar thek mabende dhi mbele karbago romo mar Bomas of Kenya en twak mabende biro mana bang weche gi manyien waduto wantiere kaudi chieng' makawuono elo Trevor Ombija to mokwongo magi thund weche. Lipod Auditor General lero ni tend Siaya ok nyal yango kaka ne oti gi bilionde bura mag omenda e hikomenda 2021-2022. Pek mar osuru medo hinyo sach jotich ka wege tije bende ni kama tek ni mar ng'eto mar osara omedo hinyo nyalo mar jotijegi. The proposal to have a mandatory 2.75% monthly contribution from the employees' basic salaries for the health scheme is excessive and will further strain the taxpayer. Jopiny medo ywak ewi paro ang'wen mag chik ma sirikal okelo mondo kaw kare NHIF. Machiegni nyakoram gajuang chendo ni mar duol betulo mar miwa pachi lai maroti machuo karia dek au chieno nono kabende wantiere live e Facebook gi YouTube duto orwake pachi odhiambo makawuono wantiere gi Belinda Dhiambo malo kuna weche gi nyinga Lydia Okeyo machiegni report mar janon buge omenda mag pinyo wacho yango ni pinyo wacho ma county Masia ne ok nyale yango kaka ne gitiyo gi ma ok tin ne ceilings bilion 3 ikomenda maganario prayo koda chiel ganario prayo koda rio kalore kod report no janon buge omenda okoni nitiere chudo makelo chich kabende yore mag ndiko jotich moko ne okolore kod chik kaka George Bati lerono. Ndala chiel bang' duoko mar nonro maiye mag buge omenda mag county Masia yango ni ma ok tin ne milion 100 ne ogwenyore piny owacho mar county Masia ikomenda mokalo. Lipod nonro mar buge omenda mag county Masia ikomenda 2021-2022 etielo mogik mar tend gavana machon oyango ni mudho ne okwako kaka nitiyo kod omenda mag jopiny ka chich nitie ni mibadhi ma wiyo yugno nyalo bedo ni ne otimore kendo kelo lal mar omenda ma ok tin ne bilion 3 e higa achiel. Kuonde ma chich ni gwenyruok mag omenda nobede oting'o chudo mag jotich, nyiepo mag mwandu, wuodhe jotich kaunti e pacho ka kod pinje maoko, yuoro e rombe mag tich, tiegruok mag jotich e kind chenro mamoko. Lipod janon buge omenda mag piny owacho nyiso chich kaka chudo mag jotich ma ondike yoro rak ne omedore kowuok milion 331 $9,250 e higa mar 2021 nyaka milion 360 $506,813 e higa mar 2022 ka ongelere wi kwan jotich manyien manondiki gi gima ne omiyo ne ondikgi manokelo medruok mar maromo siling milion 29 $141,263 e chudo margi. Bende oyangore ni milion 23,167,50 ne otigodo e chulo jotije matiyo e yoro rak kendo onge gima nyiso kit tich mane gitimo. Janon buge omenda bende onyiso ni nyalo bedo ni jomoko ne oluchore kendo yombo kod milion 24,404,826 kokalo e chudo mag jotich mondiki e yo mongirore kaluwore ni kinda bilion 1 milion 2 16,606 mane oketi milion 977,611,780 emane inyalo ne yor chudo manyasani mar IPPD. Lipod nonro koni kato bedo ni piny owacho Masia ne oyango milion 381 $1,665,358 kaka mane otigo de wuodhe mag jotiji kaunti e pachoka. Milion 111,976 yangore ne ochul piny owacho mar kaunti Masia ka milion 3,200 ne otere agulu mar rakruok kod midhiero matuch apoya kar mondo ne omenda go chul joma nodhi e wuoth giwegi.
Bende milion 4,674 kod 800 machielo mane oketi ni notigo e wuodhe mag ndege. Onge oboke moro amora kata obok mar idho ndege mayango kuonde mane apisas mag piny owacho ma kaunti ma Siaya nodhiye. Milion 2,696,396 mane oketi ne otigo e limbe pinje maoko. Bende ler ne ok nyal yudi kaluwore ni onge gima nyiso ni apisas mag kaunti ma Siaya nodhi e limbe oko mar Kenya, ka bende onge gima nyiso ber mane wuodhno okelo ne oganda jo Siaya. Weche mag tiegruok mane oketne milion 261,244,362, milion 12,341,576 ne ochul ka gima ichulo jomodhi e wuoth. Chudo ma bende ok nyal sir kod gima nyiso ni jotijego ne odhi e tiegruok kod kit tiegruok mane giyudo. Lipodno bende koni kata obedo ni milion 106,507,816 ne oketne weche mag chiemo e kinde mag kaunti ni kod nyasi kaachiel kod romo. Milion 53,581,947 ne ochul kaka mag wuodhe ma jotije kaunti dhiye. Milion 3,431 ne ochul wuon magawa moro ma ok ochiw ler mare. 644 ne ochul MCS ma Siaya mane okoni gidhi romo moro Kisumu, kata kamano onge gima nyiso ni ne gidhi e wuoth. Lipodno oyudo ni milion 10,682 bende ne ochul joma koni ne gidhi romo moro Kisumu dwe mar 4, dwe mar 5 kod dwe mar 6 higa mokalo. Kata kamano, wach mamako dho janon buge omenda en ni mana nyinge ji 65 ema ikoni ne ochul nyadidek, kendo gima nyiso ni jogo ne odhi e romono bende onge. Janon buge omenda bende koni chike mag chudo ma chieng' ne okotim makare. Joma ne omi omenda kuting'o mag wuoth ne okoyango bok manyiso kaka ne gitiyo kod omendago ma idendo ni sarenda. Kaunti ma Siaya bende ne omedo keto e tich jotije ma hikgi oseromo rutaya, ka bende maromo jotich 220 mag choko osuru, 71 mag thieth kod 104 ma gin jopuonj mag nasari ne ok ondiki kaluwore kod bajet, ka moko bende ne onge kod obok manyiso lony margi e kind both mamoko. Mondo piny owacho mag kauntis ket kod mibadhi, janon buge mag omenda okoni nyaka giket chike moridore kendo ginene giluwo chike ma ok gichiwo rot moro amora ne jo mibadhi. George Bati, Ramogi TV. Kapod wang'iyo mago mag mibadhi, Nyakorom Gajwang' jakom duol makedo gi mibadhi e pacho ka Bishop David Oginde oywago kit ngima mamalo mamoko kuom apisas mag sirikal odago ka ipimo kod osara ma giyudo. Kolose kinde nyasi mar yango chenro mar kedo gi mibadhi kuom higni 5 mabiro, Oginde wacho ne moko kuom apisas mag piny owacho nigi wang' teko ni onge gima nyalo timnegi kata mag kwalo pes jopiny. Jafwambo marwa Chris Owino ntiere kod ler mar wachno. E nyasi mar yango chenro mag kedo gi mibadhi e pacho kae e kind higa mar 2023 nyaka 2028, jakom duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho kae Dr. David Oginde onyiso luoro mare ewi mano ma owacho ni mibadhi ma ogoyo tach e sirikal. Oginde onyiso luoro mare ewi moko kuom apisas mag piny owacho ma odago ngima mamalo ma ohingo osara mekgi. We're dealing with a case of a Nairobi City County official who earns a meager 20,000 shillings, but who has assets worth 700 million. How does one possibly make that? I am a bishop and I believe in miracles. But that's more than what Jesus did. Wach machielo madhi olo koyo e chuny jopiny en moko kuom jotelo mosebedo ka goyo koko e pacho kae ewi kedo kod mibadhi ema yako omenda mag jopiny kendo EACC menyogi. And these men and women, I hope none of them is sitting here with us today. Some of them speak very loudly on why we should fight corruption. Sometimes now, from the inside, I know that that person, we have a file on them. But they're the ones who are making the loudest noise. Corruption should be fought in this country. Sometimes I feel like, should we start with you? Jatatije maduong' mar EACC Twalib Mbarak kata kamano owacho ni piny Kenya biro mana goyo okang' manyime e kedo kod mibadhi ka jopiny oweyo kido mar kwayo gonya kowuok kuom josiasa e kinde yiero. So if that political culture of bribery and token is not going to end in this country, please don't make noise saying our politicians are corrupt. The politicians are a product of the society. It's not them. They are not. They don't drop from heaven. It's us who make them. Jotelo duto ma oloso e nyasi no
oyire nitiere dwaro maduong' mar mondo ji duto kaw ting' mar kedo gi mibadhi kaachiel gi tego migepe motenore kod rakruok gi mibadhi e pacho kae. I must also re-emphasize that building strong institutions is critical for development and is key to controlling corruption. According to the United Nations Office on Drugs and Crimes, institutions that are ineffective and unaccountable have a direct correlation to corruption. The government will provide ample resources to empower the Ethics and Anti-Corruption Commission to effectively implement the civic preventive strategies outlined in the strategic plan. Ogaye mar joten migepe Musalia Mudavadi ojiwo jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma kod nyawadgi ma Igembe North Geoffrey Ruku mondo owit oko paro mar chik magichano pedho e nyim od bura. Mudavadi lero ni paro mag chik ma kamano dhi duoko chien okenge ma piny Kenya osegoyo e kedo gi mibadhi. If these proposed amendments are accepted, they will open the door for individuals with corruption histories to hold public office and offer significant leniency to those inclined toward corrupt practices within the public sector. Paro mar chik mar Opondo Kaluma dwaro mondo jogo mane osetieko kum margi ewi weche mag mibadhi omi thuolo malaro kom siasa e kinde mabiro. Koso kawo mitbilie kata chiwo mitbilie okoromo e kedo kod mibadhi e pacho kae. Gima dwarore maduong' en keto lwasi madhi thiro weche mag mibadhi. Ma en kaluwore kod riwruok mar pinje mag jowagunda. Chris Owino, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Kembe ma ondiko ganda koro medo yudre kama tek bang' piny owacho medo suru ma ijuoge wi osach jogo ma gindiko ka chik bende ok oyienegi ng'ado sara matin ne 2/3 mag osara ma gichulo ji. Mana kaka Dino Koth leronwa, ywak koro medore wi pek mar ngima ma ikelo kod ng'eto mar osarano ma pod dhi nyime nyaka sechegi. E thuolo mar dweche 8 mosekalo, piny owacho osebet ka medo suru ma ing'ado jogo ma ichulo sara e okang' ma osemedo achiedh nade ne kembe ma ondikogi ma onego bed ni timo ng'eto ma kamago. Chike ma pacho ka ok oyie ne kembe ma ondiko ganda lwero osara madong' matin 1/3 mag osara ma gichulo. Moses Owiti en jagoro mar riwruoge jopuonje mag sekondari bade ma Nairobi. Owacho ni ngima tek kod jopuonj. Jopuonj gi pesa ma ondiki gi ni gichamo cha. Ok ni pesa no ema odhigo dala ka serikal oseng'ado mare ming'ado miluongo ni statutory deductions. Jopuonj gi nigi loans. Koro gigi te medore ka japuonj nigi loan. To japuonj nyalo kawo loan ne kich ogedo, otimogo developments moko, odwa chako ohala, kata okawo loan ne kich odwa puonjogo nyithindo. Japuonj nitiere ka ma ok obedo promoted higni mang'eny, to kawo loan odong' gi pesa matin. Jopuonj sani pesa ma gichamo tin moloyo kata gima serikal oketo ni ok onego bed ni kalo, miluongo ni a third rule. Bengi ma pacho ka bende kuong rango ka jotije mokwayo hola oselwero sara modong' matin 1/3 mag chudo mekgi. Omiyo jogo mang'eto mag piny owacho oselunyo sechegi koro ok nyal kawo hola. Bedo kod hola maturo gok kod bedo ni ok nyal miyo moko kuom jotije hola ma gigeto timogo dongruok bende koro mayo gi chuny mar tich. Gima dhi timore e ngima japuonj ni, japuonj dhi ne kich en gi loan mochulo, ok en gi chuny mar puonjo. Odhi skul puonjo ne kich en gi loan mochulo, to en gi nyathi mopidho. To mit mar bedo japuonj, mit mar bedo jatich, onge chuny japuonj. Piny owacho ne omedo omenda mar aguch chudo ma igolo bang' jotich dhi e yweyo kata NSSF dwe mar 2 higani. Chenro sani nitie mar medo omenda ma ing'ado mondo chul godo okumba mag thieth kata NHIF nyaka 2.7 okang' ma pod nyalo medo pek ne oganda. Ne jogo ma ondiko jotich, omenda ma piny owacho siko medo mondo ng'ad jotich kelo negi pek mar ndiko jotich kaachiel kod mano mar medo jotije lemo. Kata Teacher Service Commission mondiko jopuonj bende chak golo pesa tero ne serikal, nikech mano kaka chik dwarore. Mano bende en wach madhi thiro ndiko jopuonj e Kenya ka, kendo ok kata ndiko thiro kende, ok thiro ndiko jopuonj kende. Jopuonj dhi bedo matek ne Teacher Service Commission nuang'o pesa ma ginyalo promote go jopuonj odhi e migawo mamalo, grades mamalo. Ma ok tinde jotije mag piny owacho 10,000 yudo matin 1/3 mag chudo gi nikech ng'eto
ka jotije 2,271 mag piny owacho mamalo kende chudo gi oselwar piny mar 33% ma chik oyie. Ma kaluwore kod janon buge omenda mag piny owacho Nasiga Dhungu. Ngima omedo bet mapek, osara bende pod ing'ado, ka osuru kaka moko mag nyiewo mwandu bende pod rito jogo ma osachegi oselwer kod piny owacho e chenro ma kamago. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi kaunti ma Nyamira kama MCAs ma kaunti ma Nyamira ochwalo paro od bura ma kaunti ma Nyamira ka gidwaro thicho oko gavana ma kaunti no Amos Kimwomi Nyaribo hitich. Paro mochwali od bura no oseo gavana Nyaribo kuom tiyo marach gi omenda ma kaunti no kendo rem tao tije mag apisi mare kaka chik dwaro kachiel kod ketho mamoko. Paro no ochwali od bura no gi MCA ma Esise Josa Mongera mawacho ni ogeno ni MCAs dhi twak ewi weche mopedho e od bura ka bang'e gibiro bedo kod thuolo mar goyo ombulu chieng' tich ariyo juma manyien. Kata kamano midhiero mokwako od bura no bang' ji mamoko ma ok ong'e geng'o dhood od bura no gi kite kendo puko minyaga e dhood bura kinde mane MCAs ne pod dhi mbele gi twak kaka yor chungo twak ma kamano. I now wish to give a notice of motion to consider, debate and approve a motion for removal of the governor, His Excellency Amos Kimwomi Nyaribo, from office of County Governor, Nyamira County, pursuant to Article 181, 1A, B, and C of the Constitution of Kenya, 2010. There are about 9 grounds in our petition, and as I've said, it's now a public document. Anyone has a right. The Constitution gives you the right to access it. So we are not doing this because of personal reasons with the governor, or we are not pushed from any quarter to do this. This is out of our own conscience as leaders, elected leaders. It's only in Nyamira, where there are no functional street lights. It's only in Nyamira, where an ECD teacher is paid 25 million. Duond bura mar Jubilee wacho ni osuru mamalo mijuoge pacho ka en achiel kuom gigo makoro miyo nengo ngima medo bedo matek e pacho ka. Kweth ma duond bura no motesi ni Kamwene wacho ni gichano dhi e doho kendo ochwalo paro mabiro chungo osuru mamalo mijuogo jo Kenya. To kar mano paro no biro dwaro ni piny owacho kik juogi moloyo 20% mar yuto mar oganda jo Kenya. Jagoro maduong' mar kweth no Jeremiah Kioni osiemo jodak maya e alwora mar God Kenya mondo kik giyie ti kodgi e thiro dhoudi mamoko. Kosiemo piny owacho e wi paro mar medo higni ma jatend piny Kenya bedo ge apisi. Wamekuja wameiba Jubilee, walikuwa nafikiri wanaenda naye lakini wameshindwa. Wamekuja wametusubua sasa biashara na mambo ya Finance Act na mengine ambao yako kwa mesa mpaka wa leo. Wameharibu education. The people who are suffering most also are from Mount Kenya. We have very many kids who are not in school today. Wamesema watafuga bar ili watu wasikunywe pombe, but hawarudishi ile license fees ambazo watu walikuwa wamelipa. So they are just impoverizing our people, making our people poorer. Mimi kama wakili tumetengeneza petition inaenda kotini next week. And the petition is very clear. We want to set a constitutional limit as to how much money the government can come into your salary as direct taxation. Yes. Because this government has gotten to a point where they think they have a right over your salary. They've gotten to a point where they can go to a 70% if they wanted. Right now, they are civil servants and people who are being taxed to the tune of 35% of your earnings. If this government thinks that it is very sweet to tax people, let them take the salaries, we shall take the taxes. Oromo joangen kanyo dakika 18 bang' saa achiel midhiambo chendo en duol wadhi mbele gi weche manyien rwako pachi kacha mondo wago kodi Mbaka kutendore gi magi mai kuno dia makawuono ana Kalidia Holo wacho ni entiere county ma Siaya entiere kodwa chendro Siaya entiere kodwa chendro meno kanyo ote mar William Kilamka entiere kodwa David Worth bende wacho ni entiere kodwa ka oyagwenga go makabondo ana kanyo Faith Mzomo kantie Malindi bende wacho ni osachekin kaka pile ana kanyo bende ote mar Bernard
Umolo bende wacho ni ntiere kodwa e chenro ni mano mar rameny pio. Yo mtenya kwa mga juang kata kamano med mio wapachi kwa duogo pudwa ntiere kod matole chenro ni mar duol. Doesn't behave talkative. Mano tiende ang'o? Hivi nyalo wacho kisungu motegno ahinya moloyo jite e class game. For KPLC tokens, Bela charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Nunua KPLC tokens, Bela charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa stoli yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Machiegni kendo nyakora mgajuang wadhi mbele gi weche manyien. Riwruoge makeyo ne ratiro mar oganda koro ywak ne piny owacho ne ok ochiwo thuolo moromo ne jopiny mar chiwo pachgi ewi paro 4 mag chik ma ochwal e nyim bura odiechieng' ma kawuono. Kaka jurito mondi lero, gikoni kadho parago kaka chike nyalo kelo midhiere e pacho ka. Tije mag NHIF gin moko kuom ji mane ochwalo paro gi ne komiti mar thieth ka koro ginyiso luoro mar wito tijegi poni opuodh paro ma kamago. Information can be treated in such a way that you cannot identify the individuals that the information, the data is relating to. So that actually is in the bill. The confidentiality is assured and the security is assured and people... Odiechieng' maparo 4 mag chik mag thieth nopedhi e nyim od bura mamalo kod mano mar Senate. Ma biro ndalo achiel bang' jopiny chwalo paro mag gi ne komiti mar thieth. Kata kamano, riwruoge makedo ne ratich oganda koni thuolo manyicha ochiw ne jopiny mondo chiw pachgi ne ok oromo kendo poni paro go kal ma ochweyo bedo chike, jo Kenya biro bedo kod midhiero mathoth. They didn't take
the bills to the ground because they were looking at having stakeholder meetings. And to us, that is not proper public participation. We also need to have the public participation bill passed into law so that we can have proper structures for public participation at the national level. Riwruogegi ogolo ng'ur ewi paro mar chik mar Social Health Insurance Bill, paro maponi okadhi to biro kawo thoth tije ma board mar NHIF osebedo katimo. Paro ni bende majiwo ng'eto mar 2.7 mar osara mag jotich mondo ochwalne chudo mar NHIF, gino mabende gikwedo. The proposal to have a mandatory 2.75% monthly contribution from the employees' basic salaries for the health scheme is excessive and will further strain the taxpayer. Oko Uchumi Coalition survey done between May 19th to June 6th showed 77% of Kenyans do not support the proposed NHIF deductions. Paro achiel ni bende lipot mane ochiw kod jotije mag NHIF ne olero ng'ur mathuth. Jotije go koni paro ni miyo migawo mar thieth mamalo teko mar kawo tije ma osebed ka itiyo kod board mar NHIF gino madhi miyo giwit tijegi. Dwarogi en ni mondo lok paro moko e Social Health Insurance Bill. Ma okwongo en kawo jotije duto ma osebedo ka tiyo e NHIF ma ok giwito tijegi, tiyo kod ongirimiti ma osebed ka itiyo go e NHIF, keto jotich thuolo mar dhi e rutaya e hikgi ma gidwaro, keto ayanga yo matayo aheri mar jotich, kaachiel kod keto lai makare ma ibiro lok go tije mag NHIF nyaka e sirikal mamalo. Riwruoge makedo ne ratich oganda to nyono piny ni poni okadh parogo maonge lokruoge kaka gidwaro, to gibiro tiyo kod yore mamoko kaka doho kod ng'anyo e sundo piny owacho. People who are supposed to be calling us for public participation, they are exercising authority which is derived from us. So public participation in policy making from taxation and all these other processes is not supposed to be treated as a privilege. It's not supposed to be like that. So that when people have rejected a taxation process, that should be the outcome in the policy process. Or if the realms of the government would be able to give us the outcome which is pro-people, we'll have no option but to go back to mass protest, because that is also part of the tools which have been given by the Constitution to ensure that there's also accountability in the governance of public affairs. Judith Omondi, Ramogi TV. Lakteche ma Nakuru bago ng'anyo ka giseo chal mar lwasi makoch mar tiche kunde thieth mag piny owacho. Jalup jagoro mar riwruog lakteche ma pacho ka Dennis Miskela olero ni maromo lakteche 209 ok bidok e tich nyaka chop puonjruok ewi dwaro mar medo gi osara mar higa mar 2017. Lakteche go dwaro mondo mi ndiki e tich maromo lakteche mamoko 100 mondo mi odin fuok mar nok mar jochiw thieth e kaunti no. Bende gidwaro ni tend counties omed lakteche lemo e tijegi kendo neno ni jogo mantie e orak ondiki chutho kaka jokanyo. Maduong' en mokwongo ni jotich ma ntiere Nakuru ka gin jotich manok kabisa. To kama gine manokno, osara bende kaunti ong'ado msachi gi nus. Gingima matek ni ka ng'ato kawo sachi mong'ado nus. Ok en wach maber. To bende nitie dakteche matiyo tije machalre, tichulo gi osara mopogre. Munyalo bedo tiyo e department achiel kendo un gi ting' maromre. Lakini sa chudo yudo ng'ato achiel ichulo osara mopogre kodi. Mamano en ketho ratiro mag dakteche ma Nakuru kae. Osiptende bende Nakuru kae, osiptende onge gi yedhe, onge gi mashinde mapimo jopiny tho, to waneno ka mano ok ber ahinya. Chak gavana masani ni kanodonjo nowacho ni ndalo 100 mokwongo nodhi ndiko dakteche, nodhi timo gi promotion, kendo nodhi kelo gi permanent and pensionable. To kano chopo to koro chako mana riembo dakteche tich. Koro wanto kawuono wachako strike, waloro osiptende tema Nakuru. Dakteche te 209 man tiyo ka ni dala. Nyaka chieng county wuoge strike, county emong'anyo, public service board mana Nakuru emong'anyo. Dakteche ni ka giyie biro mondo giwuogi tim tijegi, gindik gi tich, gitim ne ji promotions, gichul ji osara makare, to wan wabodok e tich kaka nyalre. Kambi mar Safaricom komakre gi tend county ma Kisumu osedayanga gedo madhi muonyo omenda maromo milion 16.7
mabiro konyo nyithindo mayudo iye ma ohiu rito nyithindgi mondo migi thuolo mar dok e skul. E twak mare, Gavana ma Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o oyango ni kaunti ma Kisumu atamalo 11.1 mag nyithindo manyiri ahinya to mawuok e kuonde ma yuto jonyuolgi ni piny thoro mako iye ma ohiu. Jara chenro ma Safaricom Mpesa Foundation Henry Kilonzo oyango ni chenro mar gedono owinjore otieki kendo ochiwo ayanga kachop giko higane. Today, we are here to launch the 16.7 million Kenya shillings project, which will encompass a mother and a child facility with all the necessary rooms, facilities, and equipment. We've integrated fistula in our programs to ensure that mothers, girls who have fistula get supported, and we are using the medical camps as a funnel to also establish those cases and do the referrals. One of the weapons that we must use to fight early childhood pregnancy is to improve the standard of living of our people. As we build such facilities, we shall now tackle the idea how we can improve productivity in our small farms, on our small gardens in the countryside. Wadwan waten gima mar jowa nyime maber kata kapono tuo to tuo ne oriti kendo thiedhi makoro nyalo dak ambing. One of the reasons why we did this was because the girls can come here, leave their children here, and go to school. Riwruok mar Okinde okwedo paro mar chuga pis ma jatend jotend migepe gi apis ma jatelo mang'iyo kaka jopiny kata kaka piny owacho tiyo. Jakom LSK Eric Theuri olero magi nyim komiti ma twak e kind Azimio la Umoja One Kenya Alliance gi Kenya Kwanza e kar bagoro ma Bomas of Kenya. Eric Owenga ma en jafwambo marwa miyo walerno e yo machal kod ma. Thank you so much. Riwruok mar Okinde ma pacho ka LSK nochopo mokwongo nyim kamati mar twak okinyi mar tich ariyo ka jakom mar LSK Theuri nokone kamatino ni paro mar chuga pisa mamoko onge tiende to ka ber to jo Kenya onego chop dwaro mar katiba e tim duto. LSK norakri kamati ma otelie kod Kalonzo Musyoka kod Kimani Ichung'wah kama bende ne gichiwo pachgi ewi dwaro maneno ni olu katiba mathuruka. Ewi mano magiwacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza okosobedo ka chiwo ranyisi maler kaka dwarore. During the time of demonstrations, there were fractured political tensions. And so one would say this and the other one would say this. But we've seen instances of cabinet secretaries attempting to transfer police officers contrary to what the constitution says. And so that speaks to a culture of impunity and to a culture of a lack of constitutionalism. And we need to ask ourselves, who is setting the tone? Kweth mamoko mane ochopo nyim kamatino ne gin kaka mano mochung'ne weche mag demokrasia e thuruka kaluwore kod paro mamoko ma itwak gie sani jo Kenya biro chuno mondo dhi e mbulu mar paro okang' ma bende osechako yudo kwet mokalo. I just wanted to ask you, did I hear you talking about changing our system to a parliamentary system? And is that possible without a referendum? I agreed with your last point, but is that really possible, changing the system of government without a referendum? Riwruok ma jonon buge mag omenda kata Ispax tego bende nokoni kamatino mondo bi orid tol ahinya to mar geng'o mibadhi kod tiyo marach gi pesa oganda jopiny. If you are serious about this matter, deal with it perpendicularly. Don't just pick a few pick Hassan, pick Madegu, pick so. So no, let's do a surgery and say, look, I want to start afresh. And I can suggest to you how you do it. Give an amnesty to all those fellows who have messed the economy in one way or another. And say, from today, we are starting afresh. And let's move forward. Mana kaka odiochienge mamoko mosekalo twak ewi nengo ngima bende ne ok owe chien gi jokanyo mane oyuoro. So the question then becomes, how has the government responded to these difficulties that are faced through taxation to alleviate that suffering? Eugene, you asked me if I have any suggestion on what can be done to deal with the cost of living. I think the solution lies in Parliament. That you should actually go back to Parliament and ask Parliament to look at the recent legislation, irrespective of what the courts are going to say come November when they deliver their decision. We also seek clarity and consistency on taxation matters
and we seek incentives for compliance with taxation matters and a streamlined tax administration. And the constitutional process we have here in Article 201 can actually ensure that some of these goals are met by a well-crafted amendment. Eseche mudo nadal kende to kama tima duong mar twak kin Kenya Kwanza kod Azimio biro tieko kawo pach jopiny. Yes, ani gipiem kod kinde mano gi kawo par mag oganda mang'eny kaka nyalore kapok gidhi e yweyo mar ndiko report mar Ayanga. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jodak e gwenge mag Makalda sub-county manyatike kaunti ya Migori ochwalo ywak e doho mar kwedo okang' ma piny owacho kawo mano mar chopo oboke moyiedhi kata chapo oboke moyiedhi ne gwengego keti tenge ne dongruok mar bunge. Jafwambo mar Jo Juma ntiere kod lerno koa e kaunti ma Migori. E kes magichwele nyim doho ma Migori ka okalo kuom okil margi, jodagi ma Makalda ogolo kwayo aboro ne doho ma Migori. Moko kuom kwayogi magigolo ting'o mondo koro doho koro gol chik mabende koro nyiso ni jodagigo mag Makalda koro dak e lono kalure kod chik. Bende kwayo margi mar ariyo en ni koro doho gol chik monandika mane okete Kenya Gazette manyiso ni lono en mar bunge ogol oko kendo gol chik mondo jodak ma Makalda ma odak e loni kik dar kod piny owacho. Kwayo margi machielo nyim doho eni bende koro mondo koro doho ogol chik ne piny owacho mondo koro chiw obok mar lo ne jogo ma odak e loni e kinde mandalo 7. E kinde twak margi kod jofwambo e laro mar doho ma Migori, jodagi ma Makalda oramo ne gisebedo ka gidak e loni kuom kinde malach kendo onge kaka piny owacho nyalo darogi. Wadwa luwo chik kaka chik dwaro e court ka gi advocate ma marwa mondo wa file petition ma wakwedo godo wach mar Makalda forest ni, nikech Makalda kaka wang'e pok nobedo forest nyaka nene. En kama ji odake, en kama nitiere shopping centers ma dukni nitie ma ji use, nitiere puothe ma ji puro, nitiere mier gi nyithindo ma dhi skul, nitiere osiptende, nitiere nyaka ka police. Government wacho ni kuma gimiyo waonge nikech mano lopgi, koro nikech kuma wanyalo dhi sani mokwongo gimiyo watwambe waonge go, wan kanyo mong'e ni lopwa. Kenyatta notiyo, Moi otiyo, Kibaki otiyo, Uhuru otiyo. Jopiny gi odak adaka nyatike ka ging'e ni kanyo e kama gidake. We fail to understand ni ang'o momiyo koro sani sirikal masani ni dwa riembo jonyatike ka giwacho ni kanyo eko en forest. Giwacho ni kata pachgi ok ni okaw kod piny owacho kapok okaw okang' mar yango ni loni en mano ma piny owacho keto tenge ne bunge. Sheria masa wang'e ni Kenya en piny mirito gi sheria. Wadwa we piny ndang'o mine gitimo kama ka gibiro kuma mondo watim public participation. Koro mane mokelo wakawuono Migori mondo wapenje officially koluwore gi chike mag Kenya to ang'o ne gitimo kama nang'o. Wakia wach mar Makalda forest kendo wakwayo sirikal kokalo kuom minister mar forestry manyocha nondiko andike ni o reverse decision no endo ma piyo kaka nyalore mondo mi kik jo Makalda lose kargi mar dak kata miechgi kata ohendnigi kata puothegi magipuro. Piny owacho ka okalo kuom oboke ma pacho kae kata Kenya Gazette ma tarik 13 dwe mar 6 mar higani ne olando ni loni malach ne romo ekas 6,165 en mano ma oket tenge ne bunge. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jipange na Viu Sasa. Jipange na Viu Sasa imerudi kwa vishindo. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia Viu Sasa kwa shilingi 10 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na Viu Sasa, kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload wala kusubscribe. Unaenda nywe. Jipange, ushinde mamilioni na Viu Sasa. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums.
Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singini. Hango na gimoro amora ka. To pende ni wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Piny Kenya kanyakla gi pinje mag Tanzania kod Uganda biro ng'eyo ayanga odiochieng' makiny ka gibiro bago tuke mag Africa Cup of Nations higa mar 2027. Maling'ling' wacho ni piny Morocco nitiere thuolo maber mar bago tuke mag AFCON higa mar 2025 ka piem bende miyogi gi pinje kaka Algeria gi Zambia kaachiel gi pinje mag Nigeria gi Benin ma omakore dwaro bago tuke ma kamago. Kenya biro tero lemb geno e dwaro bago tuke gi higa mar 2027 komakre gi piny mar Tanzania kod Uganda e chwalo kwayo margi ma otese ni pamoja bid. Kenya biro chwalo Nyinga Lap Makasarani, Kipchoge Keino gi Nyayo ka Uganda biro chwalo Nelson Mandela Stadium, Hoima Stadium kaachiel gi Nakivubo. Tanzania nitiere kod Benjamin Mkapa, CCM Kirumba Stadium e kind mamoko. Pinje duto odiochieng' makiny ibiro mi dakika 10 mar lero chenro maggi mago mag bago tuke kapok oyier pinje ibiro mi thuolo mar bago tuke gi makelo kanyakla pinje 24 mawuok e pinje mag Afrika. Oromo Juan kanyema watiogo kidieny mokwongo mano machendo ni Maratiel Agria Juan Komoro wacho ni nitiere kibiro noyo makare mano kaunti man Nairobi. Wacho ni wach mar mibadhi masiano tamo wang'e. Chal ma janon bugego itiyo kode mondo mi rem onere kuom gavana matiyo kaluwore kod winjruok maonge e kindgi kod jalupne. Mano pach Agria Juan. Kato John William wacho no wuoro ka geno josiasa tek nikech jogi koro motomor makata ng'eyo pachgi bende tami kiane gi parango kaka oganda go mabende gin josiasa. Neno ote kanyo mabende hoya kuom Injinia Lazaro Kanyamboka nitiere kod ote kanyo chani nitiere kod wachendo kato chieng' omwa wacho ni lal mar pesa e kaunti ma Siaya yor mibadhi ok en gima miye kwe kata matin. Wacho ni kendo mano ok ber kendo MCAs ma Siaya kod speaker owachamo pesa to tich onge magitimo. Wacho ni en chieng' omwa ken wuod Nyasiaya kendo chuor Nyasiaya. Haya wayo nyakoro mga Juan kata kamano ni yo mabende aweyo pap kanyo ne George Bate agitwak mar duol kama be na nyisi ni wantiere kawuono dute lo Trevo Mbija twagno bio madaka machuok bang'o wasebedo kanyo gi Belinda Diang mosebedo kaloko na weche gi nyinga Lydia. Okay, oriti masana.